percussion on a whole nother level, coming from my mind. 3 days following the hero killer's arrest, Himiko is first seen skipping down a dark alleyway. Later on, before she moves on towards the League of Villains, Himiko is seen blushing in front of a man that is bleeding in an alleyway. 世界の犯罪史上に名を残すであろうヴィラン、ヒーロー殺しステイン。彼は何のために犯罪を繰り返してきたのか、その目的は一体何なのか。ああ、もちろんこの俺もさ。多くの奴らは気づいてないだろうが。Giran brings Himiko and Dabi to the League of Villains. Himiko is excited to meet the hand guy and asks him to let her join the group. 写真で見てたが、生で見ると気色悪いな。ステ様の仲間だよね。ねえ、私も入れてよ、ヴィラン連合。奴らが三度動き出す。After arguing with Dabi, Tomura takes offense to the recruit's loyalty to Stain and attacks them. Himiko draws her knife and counterattacks, but Kurogiri uses his quirk to stop the fight. まったく、どいつもこいつもステインと。よくないな。気分がよくない。ダメだお前ら。Himiko is eventually recruited to the League of Villains and assigned to the Vanguard Action Squad. トムラ君から荷物届いたよ。全員分あるから現地まで運んでくれたって。うずくぞ。早く行こうぜ。まだ少々。Himiko and 6 other villains secretly arrive at the Wild Pussycats Forest Reserve, where UA high school students are training. これいや可愛くないです。裏のデザイナー開発者が設計したんでしょ。見た目はともかく理にはかなってるはずだよ。そんなこと聞いてないです。可愛くないって話です。 Himiko finds Ochako and Suyu walking through the forest and cuts Ochako's upper left arm open. Following Mr. Compress's successful capture of Katsuki Bakugo, Himiko regroups with the remaining villains. お茶子ちゃん、腕大丈夫？かすっただけ。浅い。少な。お友達ができたのと気になる男の子がいたのです。それ俺。ごめんブリー。俺も好きだよ。As Himiko enters a portal, she apologizes and says goodbye to Izuku, hoping to see her crush again another day. トガです、イズク君。さっきも思ったんですけど、もっと血が出てた方がもっとかっこいいよ、イズク君。ごめんね、イズク君、またね。Himiko returns to the hideout with her comrades after successfully kidnapping Katsuki. She listens as Tomura and the others explain why the League exists to destroy Hero Society. 奴らは少し対応がずれてただけだ。守るのが仕事だから。誰にだってミスの一つや二つはある。お前らは完璧でいろって？現代ヒーローってのは堅苦しいな、爆豪くんよ。Magna comments that Katsuki is clever, but Dabi disagrees. Himiko simply adds that she will stab Katsuki. Himiko watches in horror as each shot knocks out Kurogiri and the League loses any hope of escape. 自分の立場よくわかってるわね。小賢しい子。いや、バカだろ。刺しましょう。我々が来た。あの会見後にまさかタイミング示し合わせて火の人を引っ張んなってば。押せよ。Himiko and her allies ambush Katsuki and he avoids them using his explosions. Himiko uses her knives to try and cut Katsuki, but his explosions keep her back. Himiko is afraid she will be killed or captured, but All for One uses Magna's quirk to send everyone toward Himiko. ガッチャも囲まれて逃げられる状況じゃない。そんな急に来られても。待て。ダメだ、先生。 The League of Villains recovers in an unspecified apartment where Tomura swears vengeance for his fallen master. Himiko and the others sit in silence after their defeat. 先生というのは弟子を独り立ちさせるためにいる。頼りにしてきた死が手の届かぬ場所へ去り、彼は憎悪を募らせる。彼は真に戦闘を歩んでいく。 On the day of the exam, Himiko joins her classmates, and as they introduce themselves to Class 1A. どうも大変失礼いたしました。
雄英の皆さんと競えるなんて光栄の極みっす。よろしくお願いします。あ、行くぞ。Throughout the middle of the exam's first phase, Himiko confronts Izuku alone. Himiko scolds Izuku for zoning out in the middle of a war zone. なんかちょっとドキドキしてきた。目の前から突然現れた。当たった。ダメですよ。ぼーっとして。でもピンチなのに笑ってるなんて変なの。Competitors from Katsubusui interrupt the fight and Himiko disappears. She changes into Ochako and pretends to be in peril so that Izuku saves her. When they are safe, Himiko tries to tag another one of Izuku's targets, but he sees through her disguise. When caught, Himiko changes back into Kami. 気づいて助けたってことは逆に利用しようとしていたの？もっと教えてほしいな、君のこと。Himiko manages to eliminate 2 students and becomes the 98th person to pass the first phase. やったー！ 4名！よっしゃー！ 3名！あっと、ここで秘訣校から通過者残り2名！ Izuku, Denki Kaminari, and Minoru Mineta stare at her from across the room, to which Himiko waves back at them. 俺たちが大変な時にてめえは試験中だとなめてんのか人生を。やめて、何とぼけんじゃねえ。あの人とお前は何をして。Himiko sheds her Kami disguise and informs Compress that she got some of Izuku's blood. それに有益でした。戸村くんが喜ぶよ。伊豆くんの血を手に入れました。戸賀卑弥呼、個性変身。他者の血を摂取することで他者の姿に変身できる。Twice and Himiko want to avenge their allies and kill them, but Tomura orders his followers to stand down. てめえ殺してやる。戸村くん、私させるよ、刺すね。ダメだ。くそいて。戸村くん、あいつら刺すよ。ダメだ。戸村くん。Tomura surprises Himiko by taking off his mask. He says they must do it for his sake and all of theirs. The Shie Hasai Kai is trying to overtake the League of Villains, and Tomura needs Himiko and Twice to do this to help the League. ねえ、戸村くん。何のために辛くて嫌なことしなきゃいけないの？そうだな。俺と Himiko and Twice are brought to the Shie Hasai Kai headquarters, where they meet with Overhaul and all his main followers. 血を取るとその人に変身できます。取った血がエネルギーになるので変身時間と摂取量が比例します。コップ一杯でだいたい1日くらいです。一度にいろんな人の血を飲めばそれだけいろんな人になれます。Himiko and Twice are forced to work alongside Mimic to take down Sir Night Eye's team. Mimic separates the hero squad from one another and Himiko ambushes Rocklock. こいつは成長。あら、ビランレイ。違います。Himiko ingests Rocklock's blood and transforms into him. Izuku and Eraserhead break into the area and Himiko says an imposter attacked her. She gets away and Mimic helps her retreat behind a rock wall. 偽物が急に現れて襲ってきやがった。気をつけろ。ことごとく。戸賀卑弥呼。そうだよ、戸賀です。覚えててくれた？また会えるなんて嬉しい。As Mimic falls defeated, Himiko and Twice wave goodbye to their rival villain. ごめんな、ヤコ。やっぱ好きにさせてもらうわ。バイ。ヴィラン連合。Twice is forced to retreat as well after Sir Night Eye destroys part of his mask. Himiko stops his panic attack by wrapping the exposed part of his face behind a cloth. 俺が分裂する。違いさ。包まなきゃ。避けちまう。包めば一つでしたっけ？と
From an upper floor, Himiko and Twice witnessed Mimic's arrest and learned that Izuku, Shota, and Sir Nine-Eye went ahead of the group to stop overhaul. トガちゃん、これからどうしたい？キス？伊豆くんのボロボロな姿また見たいな。でもそれと同じくらい今はオーバーホールくんに吠え面かかせてやりたいのです。 Himiko and Twice get above ground and try to devise a scheme to keep chipping away at the Yakuza. She transforms into Deku and leads Ryukyu's squad right to the overhaul's battle with Nine-Eye squad. 浦中さん、応援を呼びに来た。あっちの十字路の真下に目的がいる。二人とも。デク君、あれ？じゃあさっきのデクちゃんはさらに混沌プルスケイオスって感じですね。 Deku defeats Overhaul and the Shie Saikai are arrested and transferred to a villain hospital. Himiko relays this information to Compress and Tamura along with Dabi and Spinner. トガちゃん有能でおじさん頭上がんねえや。連絡はジン君の指示です。叩け！私は伊豆くんに見とれてたので。逃げるんだよ。むしろそちらの手を煩わせてすみません。片方ねえけどな。